Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah. Bhadram Pasye Makshabhiryajatraah. Stirairangaihi Tushtuvagum Sastanubhih. Vyasema Devahitam Yadayuhu. Swasti na Indro Vruddhasravaah. Swasti na Pusha Vishwavedaah. Swasti nastarksho arishthanemihi. Swasti no bruhaspatir dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Agne Nayasupataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjuhuranameno Bhuyishtham Te Namavuktim Vidhema. Om Shanti Shanti Shanti. Om A Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam. A Rashtre Rajanyasuraishavyo Atiyadhi Maharatho Jayatam. Dugdhri Dhenuhu Odhanadvana Susapti Purandiryosha. Vishnurateshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Nahabadhyanyo na Varshatu Palavatyo na Voshadayaha Pachyantam Yogakshemo Naha Kalpetam. Om Shanti Shanti Shanti. Apyayantu mamangani Vakpranaschakshuh Shrotramato balamindriyani ca sarvani Sarvam brahmopanishadam Maham brahma nirakuryam Mama brahma nirakarotu Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmani nirateya upanishatsu dharmah Te mayi santo. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishetodhyetva Vayavasta Devo Vasavira Prarprayato Sheshtatamaya Karmanam Apyayadhamagniya Deva Bhagamujaswati Vayaswati Vajavati Ranamiva Ayakshma Avastena Ishata Bhagashagamso Ruddhasya Hete Parivo Rudakta Dhruva Asmin Gopado Sata Baihi Yajamanasya Pashon Bahi. Om Shanti Shanti Shanti. Very nice. Thank you. See, we are Hari just. Guruji. Thank you, Babu. We are just remembering what we want by studying Yajurveda. Yajurvedam Patanti cha Sargaloke Bhuloke. See, Yajurvedam belongs to Bhulokam. And from Bhulokam, we can take off to any other loka in the world. Something like, we know we have seen so many Chakravartis in our Puranas, like Harishchandra, Dushyanta, and well, like that, we have so many Chakravartis who had contact with all lokas. And more so, whenever Indra wanted the help of the Chakravartis upon the land, in fight with the Asuras, he used to invite the king and also his army to come and fight. That means at one time there was interloka traveling, not international as now, but interloka traveler. So anyway, Narada is best known to be an interloka traveler. Wherever, whenever, however he likes to go, he is free. And he did not send his interview card. He said, go, he has got access, interview to all people. Yaksha, Rakshasa, Kinnara, Gandharva, everybody. Therefore, this Yajurveda is such one that Swargaloke Mahit, because
Swarga kamo yajeta antare. Swarga andre a lokam where you have more comfort, more permanence. And that's what we call Swarga Loka. Swarge Loke Mahiyate. And moreover, the Agnishtoma mantras which we are going through is Swarga Kamo Yajeta. So it comes up only in the Agnishtoma. Because Agnishtoma is such a great sacrifice. Agniswataha pitaraha amavasya we are saying. I mean, there are Pitrus who have got their marga, Pitru marga, Deva marga, etc. And see those Pitru devatas who have got performed Agnihotra or Agni worship or Agni reverence, all of them have got a special marga and special loka and special treatment. Therefore, Agnaye Brahate Naka Yasvaha. Agni is important because he is the only one person who can elevate us, who can take care of us, we can attend to our needs. Therefore, Agni is important. Even in every sacrifice, Agni is important because nobody can perform Niragni Yagna or Asiva Yagna. So Asiva Yagnam or Niragni Yagnam, nobody can do it. If at all doing means it's only a headlongness. Therefore, we have been trying to note down the most important things, and moreover, there should be some medium which will help us to elevate ourselves or transcend or transit or travel to higher planes of happiness and permanence. See, higher planes of happiness and permanence is what is the target of all people. People go to schools and colleges and universities and get degrees and change jobs, etc. What is that? The job in which you are is one thing. The job you are desiring to work at is another thing. So that you will feel that you get more comforts, more salary, more work, and you will become more recognized of your talents, etc. So that's why we have always the forward outlook rather than the settlement. So in this particular Soma Yajna formulas, Agnishtoma sacrifice, we are in the 1 to 10. That is first Kanda, second Prapataka, and 10th Kandika. And further, in this particular section, because to revise what we have gathered, because every time we touch the Veda, it looks new. ಇದು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಬರಲ್ಲ. ಓದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು the meaning won't stay. You may be able to know to pronounce according to the swara, but you may not be able to catch up the meaning of the words and the communication that each kandika, each mantra, each anuvaka is able to communicate to us in full sense. Whatever sense that we can gather is only a temporary working sense. But deeper senses we have, if you want to know more and more about the content and the Veda, Artha Prakasha, we have to go to commentaries. They're all blessed people like Bhatta Bhaskara, Skandaswamin, Mahidhara, Vuvata. Well, there are commentators, great people. And in fact, if you see, Mysore Maharaja, Jayachar Maharajendra Vadayar, has appointed Vedic scholars and he made everybody to write commentary with commentary to publish the whole thing. So there is one article, Vasan, if you can catch hold of the Mysore publication, or first volume ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಋಗ್ವೇದ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರು, ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರು, ಸಾಮವೇದ. ಸೊ ಈ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಯೋಗ. And long back in 70s, when I completed my doctorate degree, I have written an article on just trying to talk about the commentaries only, who have tried to interpret, communicate the meaning of the Vedas, because yaha arthagnaha saha sakalam astute. Yaskacharya said that he wanted to refute the statement by some people, Nirarthakaha Vedaha,
ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they try to condemn the Veda. See, don't think that always people have recommended Veda, but there is a lot of condemnation also. But because of the advent of the Europeans, and our Veda has received the academic status. Otherwise, it was confining to the Gurukulas and Paఠశాlas, and only trying to recite the Veda mantras and by heart the Veda mantras with all its methods of recitation. Krama, Ghana, Jata, Mala, Patha, etc. 8 methods are there by which you can make the Vedic recitation pakka. And so, and also A, B, C, D, supposing 4 words, you will make combinations A, B, B, C, A, B, B, C, D, D, C, D, like that. So we have got that kind of calculation and mathematical jugglery. And see that the word, the recitation will be quite audible and appreciable and musical. So this Yajurveda, especially Ghanam, ಈ ಘನಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಷಧಯ ಸಂವದಂತೆ ಸೋಮೇನ. So ಓಷಧಯ ಸಂವದಂತೆ ಸೋಮೇನ. Take these 4 words and they make wonderful combinations. And ಅದು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಮಂತ್ರ, you can spend time, and that is what is wonderful exercise. ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. And now we shall come to the text where we see that Somavalli is a devata. I told you Soma is a god, Soma is a king, Soma is a drink, and Soma is a creeper, and from which there's a lot of energy in that. Something like people after drinking coffee, they become alert. Before drinking coffee or some such drink, they are just dull. So athara is Soma Pana, Soma Rasad Tayari, adana helta andre pressing Soma antar, Savanam. Savana andre pressing Soma, preparing the Soma cauldrons of Soma juice. So that's what is going. And now we are making a result in the 1 to 10. We have seen Apataye Grunhami, Paripataye Grunhami, and Tanuna Pretva Grunhami, Shakvarayatva Grunhami, and Shakra Najisthaya Ojisthayatva Grunhami, Anadhrishtamasi, Anadhrishyam, Devanam, Ojo, Abhisastipa, Anabhisastvam, and Anumeditsham, Dikshapati Anumanyatam, Anutapaha, and Adiranjasa Satyam Upaishig Upagesham Gum Suvite Madha. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋವಾಗ you have to announce why are you using it. ಯಾವುದೋ ಅಷ್ಟೇ, unless you announce the purpose, you will not be happy. Otherwise you are stricken with fear. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅಂತ. The surgeon or a doctor or anybody must be able to educate you what he is going to do with you. When you know the formula and the procedure, you can follow it and you can be free from fear. So here also, that apatai, these are all the factors which are mentioned to Somadeva or Somavalli, that I am going to use you for this purpose. ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ another compliment is given to the Soma, saying that Anadhrishtamasi Anadhrishyam Devanam. Anadhrishtyam means you are really strong. Because you are strong, you can make the consumers also stronger. That's why, and more, who are the first consumers? The gods are the first persons to whom the offerings are made. That's what we call Naivedyam. Nivedana is one thing. So Nivedana ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗತ್ತೆ. Therefore, we see Anadhrishtyam Ad and Devanam Ojaha.
Soma is the ojas for all gods. And again, you are telling that, Devana ojaha. And more important is abhisasti. You know, there is lot of black magic and backstabbers. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. There are more and more people who like to put you down. ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬಿಕಾಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತ ಉತ ವಿಶ್ವತ ಸ್ಪಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿಶ್ವಚಕ್ಷಾಹ, you have noted that Vishwachakshaha and also Vishwatah 100, he has got that kind of supervisory eye all round. Because he has got that kind of supervisory eye, he will be able to catch up the black magic or yatu, anything done. Because drishti dosha ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬೈಟ್ ದಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಭಿಸಸ್ತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಈವನ್ ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆನಿಫಿಕ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿಸಸ್ತಿಪಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ and anabhisasthatenyam. So why? Because anabhisastam means it is not having any kind of difficulty. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಉಪ್ಪಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಥವಾ ವಿಭೂತಿ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಭಸ್ಮ ಅದನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್, ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. Yes, sir. I remember my grandma doing to us when we were singing. So specifically we used to go to grandma and all people ask her to chant a mantra and give us, and when we apply that we used to get it. That's why vibhuti is anabhistipa. ಅಂದ್ರೆ ವಿಭೂತಿಗೆ ಯಾವ ತರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿಭೂತಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾಮ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಪುಂಡ್ರ, ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ and parallel lines and perpendicular lines, whatever it is. Because pundarikaha, urdhva pundra ideyala, adikasra, that's what is explained as the anabhisaste anyam. Anabhisasta and abhisasti. Incantations are there. And finally, and the Soma must approve. Bari Diksha tagondre, the Diksha has got to be approved by the Paramatma. And approval koskara, the Anumati Devata is there. There is a goddess by name Anumati. Andre ellargu permission grant ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, signature ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. So that officer is there who has to agree for this. So Anumati Devata is there. And Anjasa Satyam Upagesham. So fear should be going out and all that. And now again we make the prayer for 1 to 11. ಅದರಲ್ಲಿ ಓದು ಬಿಡು ವಸನ್. ಅಂಶುಹು ಅಂಶುಷ್ಟೇ ದೇವ ಸೋಮಾಪ್ಯಾಯತಾಮಿಂದ್ರ ಏಕಧನಮಿದ ಆತುಭ್ಯಮಿಂದ್ರಾಪ್ಯಾಯತಾಮ ತ್ವಮಿಂದ್ರಾಯ ಆಪ್ಯಾಯ ಸ್ವ ಆಪ್ಯಾಯ ಸಖೀಂ ಸನ್ಯಾ ಮೇಧಯ ಸ್ವಸ್ತಿತೆ ದೇವ ಸೋಮ ಸ್ತುತ್ಯಾಮಶೀಯೇಷ್ಠರಾಯ ಪ್ರೇಷೆ ಭಗಾಯರ್ತಮುತವಾದಿಭ್ಯೋ ನಮೋ ದಿವೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಗ್ನೇ ರಥಪತೆ ತ್ವಂ ರಥಾನಾಂ ಪತಪತಿರಸೀಯಾ ಮಮ ತನೂರೇಷಾ ಸಾತ್ವಯಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್.
because Soma is all in all. Soma, that's why Soma is called as Raja. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಶುಹು ಅಂಶುಹು ತೇ ದೇವ. ಅಂಶು ಅಂಶ, ಯು ಸ್ವೆಲ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಸೋಮದೇವ, ಯು ಸ್ವೆಲ್ more and more. Swell means what? Increase. So amsuhu amsuhu means you become doubled up and all that. And why should you become so much large in quantity? ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಮದರ್ಥೇ ಪಚನಂ ಕುರು ಅಂತ. ಯು ಕುಕ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ primarily for me, and afterwards everything you can share with you. That's what is Krishna. That's why now aham vaiswanaro bhutva brahmarpanam brahmahavihi brahmajño brahmanavatam brahmayavate gantavyam brahmakarma samadhina. That's one thing. And also aham vaiswanaro bhutva praninam dehamashritah pranapana samayuktam pachamyannam chaturvidam. Pranapana samayuktam. And prana apana, most important of the vital airs. Pranopana vyanodana samana saprana me ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಸಪ್ರಾಣ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಯಾಯತಾಂ ಇಂದ್ರಾಯ, ಇಂದ್ರನಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ is the first best fellow to whom exhaustive, extraordinary power is required. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಬಲವಂತನಾದರೆ, ಧೈರ್ಯವಂತನಾದರೆ, ದೆನ್ ಜನರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಂತರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. So how is the king, so are the people. ಯಥಾ ಪಿತಾ ತಥಾ ಪುತ್ರ, ಯಥಾ ಮಾತಾ ತಥಾ ಪುತ್ರಿ, ಯಥಾ ಸಿ. ಸೊ ಆ ತರಹ it all depends upon how they give the riding and all that. That's why we say that amsuramso amsuhu te devasoma apyayatam indraya. Why? Who is that Indra? Why do you want to give preference to him? Means eka dhanavide. He is the unique dhanavit. And dhanavit means victor in the battles. ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಇಂದ್ರ. That's why he has been placed as the king of all gods, and he is placed always in the Swargalokam. So he is called as Dhanavitu. And again, Indraha apyayatam tubhyam. So anta ಧನವಿತು ಆಗಿರುವ ಮಹಾರಾಜ ಇಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಯಾಯತಾಂ. ಸೊ ಇಂದ್ರನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರು. And in turn, even Indra also will love to drink more and more Soma juice, will love to give rise for the growth of more Soma, only more and more. And therefore, there is a lot of individual, mutual connection between Soma and Indra. And there are so many mantras in Rigveda which will link up Somadeva and Indra. And now next you see, apyayaya sakhin sanya medhaya. So, Somadeva not only confined to the promotion of strengthening Indra, but also to strengthen the friends also. Sakhin apyayaya. Aya, don't stop only with Indra. Distribute yourself to provide and prosperity even to the other friends also. That is exactly Yajurveda. And Sanya Medhaya. So Medhasu Barbeku, Amere Deva Soma Sutyamasiya. So we have to grow richer. And Sutyamanavaga, pressing the Soma also is important. That is, anytime you want to get into the cooking or using, you have to be very careful and make namaskara. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. That's what we observe always, because ಆಯುಧ itself is independent. ಧನ್ವ ನಾಗ ಧಿನ್ವ ನೇಮ ಧನು ಸಂಸೃಷ್ಟಂ ಧನಮುಭಯಂ
Samakritam dattam varunasya manyuh Bhiyam dadhana hridayesu. Next mantra ಹೇಳಿ ಧನ್ವನಾಗ ಧನ್ವನಾಗ ಧನ್ವನಾಜಿಂಜಯೇಮ ಅದು ಧನ್ವನ ತೀವ್ರ ಸಮದೋ ಜಯೇಮ ಧನುಶತ್ರೋರಪಕಾಮಂ ಕೃಣೋತಿ ಅಂತ ಈ ಧನುಸ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಜುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್, that particular article has got to be also revered. So like that, here Sutyamasiya Somadeva Sutyamasiya, we are going to enter into the task of preparing juice, and therefore Eshtaraya Presha Bhagaya. So Eshtaraya, andre we are trying to enhance the Raya. Raya is the wealth. So, and also ಇಷ್ಟವಾದ ಸಂಪದಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ವಾಸನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಸಂಪದಸ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಂಪದಸ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ಸಂಪದಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. Unless that is liked by you, it will not reach your house. Otherwise, it will remain in the shop only. Therefore, here, Eshtaraya Yake Bhagaya. Then, Amritavadibhyaha Namo Divaya Namaha Prithivijai. So, Swargalokake Namaskara, Prithivige Namaskara. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And now we turn to, after making prayer sufficiently to Somadeva, now we turn to Agni. Who is Agni? Pratapate. He is the Lord of all woes. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ unless Agni approves, cannot take up any vratam. Why you think of Agni? Why you think of Agni? Because you tell him that Vratanam Vratapatirasi Agne. So he is the chief leader, CEO. Vratapati andre CEO. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು CEO ಅಲ್ಲ, I don't know, but as chief executive officer. There may be employees working a lot of projects in a company, but ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋರು ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾನೆ. So that's why he is called as Vratanam Vratapatihi. Vrata andre projects, Vrata andre proposals, Vrata andre enterprises, Vrata andre etc. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ರತಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ವ್ರತ. ಅದರಿಂದ ವ್ರತಾನಾಂ ವ್ರತಪತಿರಸಿ. ಅಂಡ್ ಮಮ ಯಾತನು ಏಷಾ ಸಾ ತ್ವಯಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ನೋಡಿದ್ರಾ ನಂದನ್? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, that body should be deposited in the God. And whatever power of and God that God has got, that must come and stay in you. That's exactly what we are doing. Mahanyasam, Lagunyasam, Mahanyasam, Ekanyasam, Anganyasam, Karanyasam, Rayinyasam, and Saptanyasam, and so on. Ultimately, we have got Mahanyasam. So, Nyasa is a tantric system. When you try to deposit yourself, or when you get something deposited in you, and that kind of mutual deposit is called nyasa. You go and deposit your money in the bank. In turn, the bank will deposit interest for you automatically. Adrinda, there is going to be a transaction on either side. From your side, from that. That's exactly what is the formula barter system antare. It has been introduced to us. That's why Mahanyasa ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗಿಂದಲ್ಲ, it is there right from the Vedic Veda Samhitas. It has got so much of antiquity that you should know. So, mama ya tanuhu mama
ಸಾ ಏಷಾ ತ್ವಯಿ, ನಾಂದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ, ನನ್ನ ಶರೀರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಶರೀರ ನನ್ನಲ್ಲಿ. So that we become equalized. Equalization means what? We will not have any kind of difference. You see, if there is a difference between people, there is a fear. ದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ, ಅವರಿಂದ ಭಯ ಇದೆ. ಈ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ which will cause you unhappiness. But if you do not, if you identify yourself that, then there is no fear at all. That's what we got. Bhishasmat vata pavate bhishodeti suryaha bhishadeva. So ಈ ಭೀಷ అనేది ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ then you become free. ಅದರಿಂದ ಆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ is required with that. So ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, I hope you understood how much instruction being given by the Yajurveda formulas that you should be not separate whenever you are doing a vratam. You are ವ್ರತ ಆಚರಣದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂತೀರಿ. ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋದು you commit to perform the ಹೋಮ ವ್ರತ, ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋದು ಭಂಗವಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ you commit to that and you complete it. That's exactly what is called a ಸಂಕಲ್ಪ. ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಅಂತ we have seen that. So that's exactly is what. Then yes, next verse ಓದಪ್ಪ, ಓದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಯಾ ತವ ತನು 1 to 12, 11, second portion. Who is there? Subramanyam or Gopinath? ಯಾ ತವ ತನೂರ್ಯಗುಂ ಸಾಮಯಿ ಸಹನೋ ರಥಪತೆ ಮತಿನೋ ವ್ರತಾನಿ ಯಾತೆ ಅಗ್ನೇ ರುದ್ರಿಯಾ ತನೂಸ್ತಯಾನ ಪಾಹಿ ತಸ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಸ್ವಾಹ ಯಾತೆ ಅಗ್ನೇ ಅಯಾಶಯ ರಜಾಶಯ ಹರಾಶಯ ತನುರ್ವರ್ಷಿಷ್ಠ ಅಹ್ವರೇಷ್ಠಾಗ್ರಂ ವಚೋ ಅಪಾವಧಿಂ ದ್ವೇಷಂ ವಚೋ ಅಪಾವಧಿಗ ಸ್ವಾಹ. Beautiful. Yajurveda andre it's a very disciplined Veda, and in Yajurveda means you have got lot of vinayam, politeness. So adakosara Yajurveda language is full of imperativeness. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. There is no command in Yajurveda, but there is only request, submission. Submission ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ that is the good character. ಸತ್ವಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ಮಿತಪೂರ್ವ ವಿಭಾಷಣಂ ಅಂತಾರೆ. So you cut a smile before you talk, or you keep smiling so that people will be tempted to speak to you and all that. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾತವತನು ಯಗುಂ ಸಾ ಮಯಿ ಸಹ ನೋ ವ್ರತಪತೆ ವ್ರತಾನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಅಗ್ನಿ ದಟ್ ಯಗುಂ ಸಾ ಯಾತವತನು ಅಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ, ಈ ವ್ರತತನು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಆ ಅಂಥ ವ್ರತ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. See, unless you are disciplined, where from that discipline comes? From Agni only, from activity only. And vratapate, vratani, vratinaha vratani. We have to be following the discipline of the respective vows. Adanmele, now again you talk to Agni. Who is this Agni? Yate Agni Rudriya Tanuhu. Rudriya Tanu means Ghora Aghora. Rudran yaru andre Aghore Bhyo
ಘೋರ ಘೋರಧರೇಭ್ಯ. ಅಘೋರ ಅಘೋರ ರೂಪಗಳಿದೆ. ಘೋರ ತರ ಘೋರ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರುದ್ರಿಯಾತನು. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ರುದ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವಾ ಉತೋತ ಇಷವೇ ನಮಃ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರುದ್ರತ್ವಂ, ಆ ವೀರ್ಯತ್ವಂ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನಿ ರುದ್ರಿಯಾತನುವಾಗ ಘೋರ ರೂಪ ಅಘೋರ ರೂಪ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. Rudra is a victor. He never got defeated anywhere in the universe. Adukosra Rudra is indefeatable and he is always a victor and successful. That's why we invoke the Rudra into that. See, Rudra Swabhava Beku because we want to accomplish what projects we have proposed. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾತೆ ಅಗ್ನಿ ರುದ್ರ ಯೋ ರುದ್ರ ಅಗ್ನೌ ಯೋ ಅಪ್ಸು ಯವೋಷಧೀಷು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ದಟ್ ರುದ್ರ, ಯು ಆರ್ ದಿ ರುದ್ರ ಅಂಡ್ ತಯಾನಃ ಪಾಹಿ ತಯಾನ ತಸ್ಯಾಹತೆ ಸ್ವಾಹ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರುದ್ರಿಯ ತನು ಇರುವಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ದ ಅಗ್ನಿ ಹೂ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಫುಲ್ ವಿತ್ ಮನ್ಯು ಅಂಡ್ ಆಯುಧ and all those things. We have noted that Agni has got two faces and many hands, sits upon the, what is the vehicle of Agni? So goat mele kutidanga aja. Anyway, so Rajashaya. Hey, mute madu babu. So Nandan sir, mute it please. So here, yag, and moreover, tasyaha tep swaha. Swaha means offering. I am trying to appease you by giving an offering to that. Next line you see, yate agni, aya, oh Agni, you stay in the aya. Aya andre iron. So you are there in the iron. And tiktayini, so sorry, here yate ayasaya and rajasaya. Raja is the silver and harasaya is another metal. So in these three metals you are there to have more and more continuation of the power, and that is going to be Varshishtha Tanu. That is the best Tanu, because when iron is heated, then it will burn and all that. So here you see that ayasaya, rajasaya, harasaya means this body of Agni is very strong and also very powerful, also can burn anybody, anything. So to such type of powerful Agni, Swaha. And again, another point is, we say that Ugram Vachaha, but in turn, what you should also be able to see, Ugram Vachaha apavadhi, Tvesham Vachaha apavadhi Swaha. So, Anta powerful Agni, what has got to do for us? Ugram Vachaha means harsh speech. And Tvesham Vachaha, Tvesha is Dvesha, enmity, inimical. So harsh words and inimical language, these two things have got to be, these two kinds of speech have got to be removed, and you must be made a pleasant person.
So Agni makes you a pleasant, convenient, compassionate, and polite and disciplined, etiquette-full person because of the corresponding powers that he has got, and ultimately for the kind of benefit that Agni is doing to you, say Swaha. So you understand how much of culture is there. That's what Yajurveda culture. If you want to talk about the culture from Yajurveda, Vedic culture alli kuda divisions baratte. Rigveda culture, Yajurveda culture, Samveda culture, and Atharveda culture. But Atharveda culture is little different compared to, but the best culture or Maryada, Mana, Maryada, submission, etc. is best in Yajurveda. That's why they say Yajurveda Dharinaha Anta. And Rama, as we all know that, he is an ideal man because he is the follower of the Yajurveda. So Yajurveda Purusha is Rama because he is always a Kodanda Rama. Kodanda represents Yagna. Kodanda represents the readiness to work. Agni is also ready to help those people whoever are ready about it. Therefore, here you observe that Ugram Vachaha and Tvesham Vachaha Apavadhihi. And for all that grace and kindness that you have shown me, I am going to be very much offering the Swaha. I told you that Swaha word has got number of meanings. And one is, that's a Tyaga. Whenever you say Swaha, it indicates the Tyaga. It indicates Namaskara. It indicates hospitality and all that. And next, I think we understood, no doubts in this. We are trying to invoke the power of the Agni, and I request that with that power, he should be able to remove that unwanted power in us, namely Ugravak, and also Tveshavak. So hateful language. Generally, people hurt people with their anger. So hateful language, Dvesha ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. Generally, you should take all people good. Later on, you can decide. That's why a fish and man smell immediately ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ people will be able to judge. That's why people call people to interview before they select for employment. Job ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ interview ಮಾಡ್ತಾರೆ. Without interview, there is no job provision at all. So in the same manner, here also, Tvesham Vachaha Pavadhihi. You try to remove the Tvesha kind of language, which I have. Nobody need to go to colleges or universities to learn foul language. A foul language automatically ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ foul language ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಭಾಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. No guru is required for you to become inimical. ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So Siksha is not needed to become dirty fellow, but Siksha is needed only when you want to be a noble person. And next we have got a further characterization of the Somadeva in the Khandika 1-12. Vasan Bhotya Vittayani me si. Vittayani me si, Vittayani me asi, Tiktayani me asyavathanma nadidamavatmana katitham vidheragdhirnabho namagne angiro yosyam पृथिव्यामस्यायुषा नाम्नेहि यत्ते अनादृष्टं नामयज्ञियं तेन त्वायुधादग्ने अंगिरो यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां पृथिव्यामस्यायुषा नाम्नेहि यत्ते अनादृष्टं नाम. Yeah. So yatte anadhrishtam nama.
See, unless you praise, people don't oblige. And that praise must be compatible, praise must be pleasing, praise must be inspiring, praise must be demanding help from them because of this and this. So this is exactly what we learn from Rigveda, from Yajurveda. So Yajurvedalli estondu vinaya andrenu. That's why Krishna, that Valmiki told, in the words of Rama, when Anjaneya came and talked to him for the first time, so pleasantly that Rama and Lakshmana were stunned to look at a Vanara to speak such a language. And Rama said, Nandrugveda vinitasya, na yajurveda dharinaha, na samaveda vidushaha, sekyam evam prabhashitum. See, ಈ ತರಹ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Hanuman is not at all possible for all people, because when he is talking, there's a lot of imperativeness or politeness, and that's exactly derived from the Rigveda study. Rigveda, and when he is talking, he remembers so many things and appropriately employs all that. All that culture and power is derived Yajurveda. Yajurveda dharinaha. And also Vidusha, and he is a great scholar from Samaveda, because he has acquaintance with any and everything. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆ ವಿದುಷ. ಸೊ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂಡ್ ಸಾಮವೇದ, ಈ 3 ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ he has got a wonderful culture, presentation and convincing manner and all that. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓ ಸೋಮದೇವ ಅಗ್ನಿ, ವಿತ್ತಾಯಿನಿ ಮೇ ಅಸಿ, ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ರಿಚರ್. ವಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚ್. ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ಮೀ ರಿಚರ್ and helpful. And also tiktayini me asi, also you are one who can inflict danger and sin and all that. So that's so to say that it is not like only one-sided. You can give me blessings, you can curse me also. ದೇವರು ಶಾಪನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಶಂಸಾನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. Don't think that there are so many shapa also, mantras also in that. So Rigveda is Shamsa and Shapa. Yajurveda also Shamsa and Shapa. Because positive and negative both are there. But the negative content is less compared to the positive content in our Vedic language, in the Veda mantras. But anyway, that portion also used to be known. That's why Yakappa Atara ide anta Nandan. Yakandre the simple is ಉಪಾಯಂ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತಥಾಪಾಯಂ ಚ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಅಂತಾರೆ. ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಏನು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಅಕ್ರೂ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಟ್ರಿಕ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪಾಯಂ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತಥಾಪಾಯಂ ಚ ಚಿಂತೆಯೇತ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಸೋಮ ಎಂಥವನಂದ್ರೆ ತಿಕ್ತಾಯಿನಿ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಉತ್ತಾಯಿನಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಮೇ ಅಸ್ಯ ಅವತಾನ್ಮಾ ನಾಥಿತಃ ಅವತಾನ್ಮಾ ವ್ಯಥಿತಂ. ಸೊ ನೀವು ಸೋಮದೇವ, you do not give us any kind of inflict us, you give us positive, and do not make anything to be worried about. Ma vyatitham, nannana vyathatinda iro ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ no regrets. When you do when you do Veda Parayanam, when you do Homa, no regrets. If you regret, the Yajna Phala will disappear. And you should always be very much enthusiastic with whatever offering you are making to that. ಪೂರ್ಣಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಆವಾಗ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಅಗ್ನಿದೇವ. ಸೊ ಆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತ್ಯ ನಿಶಾಚ್ಯ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಅಂತ ಈ ಅಗರಬತ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಇದ್ದು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಪೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಕಪಿಲಾಗ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಅಂತ. ಈ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಜೇನುವ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಕೌಸ್ ದಿ ಕಪಿಲ ವರ್ಣಧೇನು ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅಂಡ್ ಆ ಕಪಿಲ ವರ್ಣಧೇನುವಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಯಜುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ನಾಥಿತಃ ಅವತಾನ್ಮಾ ವ್ಯಥಿತಂ ಅಂಡ್ ವಿದೇರಗ್ನೇ ನಭೋ ಅಗ್ನಿಭೋ ನಾಮ. ಸೊ ಈ ಅಗ್ನಿಗೆ ವಿತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಿಶ್ವವೇದಾಹ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ವಿಶ್ವಾನಿ ವಯುನಾನಿ ವೇದ ಅಂತ. ಆ ವೇದ ಶಬ್ದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ವಿದೇರಗ್ನಿ ನಭೋ ನಾಮ. ನೋಡಿದ್ರ? ನಭ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಕಾಶದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಆಕಾಶ ಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶರೀರ ಪರಮಾತ್ಮ, can you measure akasham? No. So Unlimited. akash is ultimate. And your scale or measuring tape will end. You cannot prepare a tape to cover the distance. That's why akasham, akasha. And akasha is having number of advantages. ಆಕಾಶ ಸಂಭವೋ ನಾದಃ. ಈ ನಾದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ. ಕೋ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಶಬ್ದಂ ಕರೋತಿ ಆಸಿಷ್ಠೌ ರೋಹಿಣೌ ಮೀಮಾ ಗುಂಸಾನ್ ಚಕ್ರೇ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಗೋವಿಂದರಾವ್, we see no knowledge is left untold in our Vedas. Whether you want from scientific science knowledge ಆಗಲಿ ಆರ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾದರೂ you tap the Veda, and that is a universal source. And even biologists also, microbiologists, there are articles on microbiology in the Vedas. And for example, there are dandasukaha, vishuchika. There are some worms which are microscopic. Normally ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷು ಕಾಣಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇರ್ ಐ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಕೋಪ್. ದೇರ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇದ. ದಿ ವರ್ಡ್ ವೇದ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಓ ಅಗ್ನಿ, ಯು ಆರ್ ವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅ ನೋಯರ್. And what is the knowledge extent of Paramatma is Nabhaha. Nabhaha andre Akasha. So Nabho Nama and Agne Angiro yo asyam Pruthivyam. Angira is a mantra. See, Angira Maharishi is a great magician. Bhrugu, Angira, these are the two rishis who are basically experts in Atharvaveda. I mean Atharvavedic element. Nama Professor Dr. N.J. Shende has taken his PhD
by writing a thesis on Bhrugvangirasa element in Mahabharata. ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ he has also published one more book called ಅಥರ್ವಣಿಕ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಥರ್ವಣಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಯಜುರ್ವೇದ, ಮೀನ್ ಇನ್ ಅಥರ್ವೇದ. ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪವರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್? What you cannot explain is magic. What you explain is science. Science, magic. Therefore, people write articles on science and magic. Adu, for H2O is equal to water. Nijavagi H2, two molecules H and O club madre neer baratta? I don't know. You analyze the water to be water formula chemistry, H2O antive. But Nijavagi H2O combine madre baratta neeru? I don't know. So hage the rivers of science and magic both are there. So here Vide, you see the word, beautiful word is Vide Agni Nabhonama Agni Angiraha Yo Asyam Pruthivyam Asya Ayusha Namna Ehi. So Angirasa is the best Ayurvedic doctor. And Agni is also best Ayurvedic system. So Agnina Sudhyati, Agnina, everything becomes a medicine too, only when it is associated with the fire. Fire illa andre Agni agodilla, because ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So Jataragni is there. That is, you are putting the medicine also into the stomach, and that medicine you took will be turned into healing and helpful. Adrinda namma Sankaracharya ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು? ಭಿಕ್ಷೌಷಧಂ ಭುಜ್ಯತಾಂ ಕ್ಷುದ್ಬಾಧಾ ಪರಿಹಾರ್ಯತಾಂ. ಇನ್ನು ಕ್ಷುದ್ಬಾಧವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಭಿಕ್ಷೌಷಧಂ ಭುಜ್ಯತಾಂ. So whatever food you take, that is the aushadham. And that aushadham you should put into the fire. And that fire will take care of giving whatever result that it should do, depending upon the kind of food you have put it. Adukosra, if you eat greens, if you eat vegetables, if you drink water, etc., so you have got the corresponding benefits, and all those benefits are again produced by the Agni. Therefore, Vider Agnihi Nabho Nama Agni Angiraya Asya Pruthivyayam Ayusha Namna Ehi Yatte Anadhrishtam Nama Yagniyam Tena Tva Adadhe. So you should also accept that kind of fire into the yagnam, which fire will be taking your oblations to the respective gods, which fire will be able to provide you the yagna phala. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, there are three kinds of Agni. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ವಸಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅವಯಾನಗ್ನಿ, ದ್ರವ್ಯಾಗ್ನಿ, ಆಮಾದಗ್ನಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮಾದಗ್ನಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಫ್ಲೆಶ್, ಬರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಪ್ಸಸ್, ಬರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್, ಬರ್ನ್ಸ್. ಈ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕಾಂಟ್ ಈಟ್ ಲೈವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಟನ್ ಕುಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಸೊ ಡೆಡ್ ಮಟನ್ ಅದನ್ನ ಪೀಪಲ್ ತಿಂತಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ಎನಿವೇ, so I don't know, dead only animals become dead, they kill and eat. So ಆ ಮಟನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಈಟ್ ರಾ ಫ್ಲೆಶ್. ರಾ ಫ್ಲೆಶ್ ತಿನ್ನೋದು ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನ ಮಸಾಲ ಅದು ಇದು ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಹಾಕಿ ಅದು ತಿಂತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಾ ಮಟನ್ ನೋಬಡಿ ಇಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಟನ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಆಮಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರವ್ಯಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರವ್ಯಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಮೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ತ್ವಾದಧೇ ತೇನ ಯಜ್ಞಿಯಂ ತನು ಅನ್ನುವಾಗ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು invite and use that Agni which is worthy of reverence, worthy of worship. So anta ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನೇ ಅಂಗಿರಾಯೋ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಂ ತೃತೀಯಸ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಅಸ್ಯ ಆಯುಷಾ ನಾಮ್ನಾ ಏಹಿ ಯತ್ತೆ ಅನಾಧೃಷ್ಟಂ ನಾಮ ಯತ್ತೆ ಯಜ್ಞಾತ್. ಸೊ now ultimately Agni has 2 divisions here. One, Yajniya Agnihi. You are marking notes markunta idare, and then I will ask you questions afterwards. You should prepare an article. And another kind of Agni which you are admitting into the Yajna is, what is that? Anadhrishtam Agnihi. That which is unafflicted, pure. So pure Agni. And Agni worthy for respect or honor, that Agni. So for those 2 kinds of Agnis, I am admitting you, I am using you into that. And then you are giving a confidence to the Soma that you are trying to prepare Soma juice with the help of Anadhrishta Agni, ultimately Yajniya Agni. Intha Agniyannu ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಸನ್? ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಅರಣಿ, 2 ಅರಣಿ, ಉತ್ತರ ಅರಣಿ ಅಗರ ಅರಣಿ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಬಂದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And there are expert Brahmins, Ritviks, who have got that kind of equipment to produce fire and also increase the fire, taking that produced fire into the Vedi. And I have seen such demonstrations a lot. For example, in Benares, when I attended World Sanskrit Conference, and in the open air, when it is too cold in Benares, the Brahmins have produced fire and started doing the yajna. ಆ ಫೈರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಲನಕ್ಕೆ ವೆದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಮಿಧೇನಿ ಅಗ್ನಿ, ಸಾಮಿಧೇನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಮಿಧೇನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಗ್ನಿ ಬಿ ಬಾರ್ನ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ದರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಋತ್ವಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾಸನ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗ್ನಿಯಾಧಾನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಆ ಅಗ್ನಿಯಾಧಾನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯ ಸಾಮಿಧೇನಿ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೈರ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದಿ ಯಜ್ಞ. ದಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ ರಿಯಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈವ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ಸಂತಿ ಸಂತಹ ಮಹಾಂತಹ ಅಂತ ಭರ್ತರು ಹೇಳಿದಾಗ, ದೆರ್ ಆರ್ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್, ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಋತ್ವಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. We continue next. So we are trying to note about the Agni, Soma, their individual powers, generative powers, and beneficial powers. Om Swasti. Om Swasti. Om Sahanam. Dhana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavidyankaravahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah